Hello there, good morning from wherever you are watching us from. We're back to yet another interesting edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And I am Julde Njai Suare with my co-host Modu Mohamed Nyang. Mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa programme su jotaay boo xam ne daal fii lañ ngeen dee taataane seen xibaar yu wérte wóor Massacha woo di Modu Mohamed Nyang bi. Good Morning Africa programme boo xam ne daal tey interesting programmes daf di am tey nag special GMA lañ leen fa sa andil tey on the TRRC recommendation boo xam ne daal dañ ko make available to the public on Friday fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen naa jaajëfal bu baax a baax si ànda bi ngeen bëgg di ànda ñu saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi waaye balaa ñoo start programme bi rek maa ngi fi ànda suma xarit comme ma ko waxee rek suma xarit Modou Mohamed Nyang ma bàyyi ko rek mu wante ak yéen balaa ñoo door good morning. Good morning Julde nuyu naa la nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew yëpp nga xam ne comme noo ko waxee rek fii leen day taataane seen xibaar yu wér te wóor leen ko dee yaakamte ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo ak yow ñu nar a indil askan mi seen xibaar yi ñoom tam fii leen ko yaakaar tey nag nga tànn lu am solo loo xam ne loolu leen war a waxtaane loo xam ne askan bi ñu ngi ko doon xaar loo xam ne askan bi déglu nañ ko si ñetti at doon xaar fan la lépp di mujjee tey nag am na dogal yu si wàcc loolu leen bëgg a faram-fàccee leerale leen ko te loolu julli dina nekk lu am solo bu baax a baax. am na solo waaw macha allah. TRRC recommendation bi is finally out and made available to the public. So we will discuss that on today's edition of the Good Morning Africa program. Some of the recommendations given by the Truth Commission loolu noonu daal because ku nekk daal coow li bari woon na ñu bari ñu doon wax ne mun naa am nguuri président Adama Barrow they will not duñ implement TRRC recommendation bi especially buñ formé alliance with former president's party Yahya Jammeh loolu mu andi coow lu bari waaye fu mu nekk nii daal it's like TRRC ñoom pare nañ seen liggéey finally soppi nañ ko si président bi depuis buñ ko so before the December election now it is made to the public and the president also will be given time to prosecute those that are found wanting of the gross human rights violations. With that we just kickstart with our first story today which is of course which has to do with matters of the Truth Commission. Truth Commission boo xam ne daal kenn jaru pour ma wax leen sa what the TRRC is all about because ñëpp xamoon nañ dañ ko doon follow TRRC is looking at gross human rights violations of former president Yahya Jammeh during regime bi yu fa happenon so we will just go straight with that new what story be and then from there we will discuss extensively on the matter because the Truth, Reconciliation and Reparation Commission has opened amnesty application for all adversely mentioned individuals in human rights violation under the rule of former President Yahya Jammeh. All adversely mentioned individuals who have volunteered classified information during the public hearings will be considered for amnesty in line with provision under the TRRC Act. The application process will last for 14 days. Let's have more details of that in this report by Safia Tukuli. Following a 3-year truth-seeking mission of gross human rights violations under former Gambia's president Yahya Jammeh, the Justice Ministry shared the final report of the Truth Commission for public consumption a month after it was handed over to the presidency. The Amnesty initiative was announced during the reading of the final report of the TRRC to civil society organizations and other stakeholders on Friday at the Sadauda Kairaba Jawara International Conference Center. As a matter of compensation, Kim Beng-ta, an official of the Ministry of Justice, said all adversely mentioned individuals who have volunteered classified information during the public hearings will be considered for amnesty. In line with Section 19, Sub 1 of the TRRC Act, any adversely mentioned individual who has previously appeared before the Commission and made a full disclosure of his or her involvement in human rights violations and abuses and has expressed remorse is hereby granted a period of 14 days to apply to the Commission for amnesty. 3. The Commission shall within a period of 6 weeks review all applications for amnesty and provide a report to His Excellency the President accordingly. Where the Commission refuses an application for amnesty,
it shall give reasons for its refusal in writing to the applicant and any other person who in relation to the offense is a victim. In line with Section 19, Sub 3 of the TRRC Act, amnesty shall not apply to acts which form part of a crime against humanity. That said, as of now, government is expected to continue its review of the TRRC report as well as any recommendation for amnesty and shall issue a white paper on or before the 25th of May 2022. Honorable Dauda A. Chalo, Attorney General and Minister of Justice, assert that government will implement all recommendations from the report and form an institution to manage victim compensation fund. In the meantime, some of the next steps that we're doing includes trying to set up a successor sort of an institution or an organization that will be administering and managing a victims compensation fund that government intend to set up very soon. We will set up the fund and we will set up a body of individuals that will manage the fund. And this will be done through statute so that they are independent. They will carry out their mandate without any interference from government. The Commission's finding has shown that former President Yahya Jammeh and a list of associates are responsible for killings, torture, and a host of other human rights violations in his 22-year rule. Safia Tukoli, Eyeafrica News. waaw report boobu am na solo torop Safiatou Koli moom nag lu mu focus moo nekk amnesty application yoo xam ne daal ñoo defoon njuuj njaaj tamit dañ accept ne dañ ñëw si TRRC bi ñu ne waaw ñu ñoo def lii ak lii te ñu ngi baalu àq ñoo xam ne daal ñooñu lañ ko def ñooñu lañ open application amnesty pour ñu binda within 14 days ñu binda di wax ne ok ñu ngi apply ne for amnesty ñooñu dinañ leen mun a baalal luñ leen prosecute waaye nag koo xam ne daal bindut ko duñ la mun a baalal amnesty it's only available ñoo xam ne daal dañ accept ne waaw ñu ñoo ko def te léegi ñu ngi baalu ak rëccu nañ ko waaw léegi ñu ngi ñaax ñi ñu baala ñu ak waaw ñooñu mun nañoo jox gaay amnesty waaye ñoo xam ne daal dañ def njuuj njaaj te ñu ñëw si commission bi ba pare acceptuñ ko te commission bi dañ find out ne ñooñu ñoom ñoo ko def ñooñu duñ leen defal amnesty ñooñu dinañ prosecute gaay te gis nañ ne ñu bari dinañ prosecute gaay ñu mel ni Sol Badji ñu mel ni former vice president Dr. Aïssatou Njie Seydi te moom sax dañ ko ban for 10 years from holding public office former president Yahya Jammeh moom tamit moom dañ ko ñu jaaj ñu bëri la turam bi feeñ te among them is Tufa ñu ne moom moo responsible for the rape of Fatou Jallow aka Tufa Jallow mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar because bari woon na coow and all that c'est TRRC bi daal fu mu nekk nii dégg nañ lu bari woon 3 years nekkul 3 days mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la ñaan waaw loolu doy na waar trop julde si lu fi xewoon xam 3 years bi yëpp dañ doon gis Monday ba Thursday ay different nit ñu fu doon ñëw di wax loo xam ne ni moo xewoon si jamono yooyu jëf yi nga xam ne xewoon na si jamono li nga xam ne mooy nguur Yahya Jammeh bu mu paree comme ni ñu ko waxee rek xam nga gëstu bu nekk su paree rek di nga jël kayit yi yëpp daal di ko dem jébbal li nga xam ne mooy njiiti réew mi nit ñi na amoon si jiixi jaaxa si mbiri politique waaye xamoon nee na rek suñu accès si yoon parce que dafa am lu nga xam ne ni Gambie rek moomul ko daf ko seexu nangutoo ko ak yeneen àdduna bi muy mbootaay comme ak yelleefi doomu aadama dafa am ñu ko mbootaay yu ko amee Gambie nangu see bokka kon dafa am lu nga xam ne moom rek moomul ko politique su génnee ku nekk mun naa xool sa interest waaye am na lu su nga xam ne yoon dafa toll fu nga xam ne Gambie dootut ko moom dina ko jiite nag bind ak génnee comme ni ñu def nii mu nekk lu nga xam ne ni daal nit ñi bettul leen bu ko suñu ko doon xaar li si dox si diggante bi rek mooy politique bi fi am te façon yi mel nii gëjoon na fi am jaane commission bi ñëw discourage nit ñi waaye loolu ak lii dafa ute ba
yaaxal li nga xam ne mooy xeli nit ñi foog ne lii nii la moo demee waaye loolu lii réew mi rek nu ma ko waxee sequt ko dañ ko seq ak ñeneen soo moo tax du yomb pour réew mi dëggaat si seen tànk foog su ko defee sax di nga gis ne àdduna bi ñu yore ak yelleef yi nit ñi doomi aadama yi dinañ jóg ŋàññe li nga xam ne mooy réew mi moo tax dogal la bu nga xam ne ni wala génn na si ba ñu bari tey ba dut na leen si baarami tuuma ñoo xam ne seen loxo tax na si seen loxo dugg na si ay njuuj njaaj ak métital yi nga xam ne si jamono Yahya Jammeh am nañu ko fi def te méngoowul ak yoon am na ñu fi xëñ seen ak seen yelleef loo xam ne te méngoowul ak yoon tey dem na ba report bi génn am nañu si tànn ne ñii ak ñii te ñooñu itam tànn bi kenn du ko dinaay bigos ñu bari balaa TRRC sax ñu bari xamoon nañ ne lii mu ngi doon xew si réew mi am ñu bari xamoon nañ ne ñii ñu daan def loolu la soo ñu njaaj yooyu noonu ak métital yi nga xam ne daan na dal si nit ñi xëy leen seen ak seen yelleef wala def leen métital yi nga xam ne dafa doy waar si réew mi 200 nit ak lu teg dem nañ si TRRC bi joxe fa seen li nga xam ne mooy ak ñi nga xam ne sax mais bi demuñ waxuñ am na ñu nga xam ne dañ dem rek bind noonu soo mu nekk lu nga xam ne daal du lu bett réew mi ñu ngi ko doon xaar just politique jaaroon na fi nit ñi di am jiixi jaaxa jaane commission bi jaar na fi nit ñi doon am jiixi jaaxa léegi li si des na ak si neen fu nga xam ne ni leer na am na ñu joxoñ baraami tuuma kayit bi génnee na loolu ne ñooñu foog ñi nga xam ne weddi neen te def neen ñooñu jéggal amu fa waaye ñi nga xam ne den def te nangu ne def neen parce que loolu ñooñu moo yombal gëstu bi kuy gëstu ku ne dangay bëgg a gis ku laa yombalal li ngay gëstu soo moo tax kooku te am na fu moo toll foog mu am feebar bu fa nekk feebar bu mooy gis nga ne wax ne ne si diiru li nga xam ne mooy fukki fan ak ñeneen 14 days di ku si bindee pour nga wax ne ak Amnesty mën na laa jégal si ñàkka lifin bi wala nangam soo loolu yëpp mooy ne kuy gëstu kiy ñëw wax ko dëgg daf koo dimbale moo taxoon gars yi tuddee commission bi mooy commission la bu nga xam ne si dëgg la taxaw dangaa ñëw wax fa dëgg waaye doo fa wax lu dul dëgg ba puusan pool gis nga ko daan na am si diggante lead council ak ñi nga xam ne ñoo fa dee dem ba daan na métti ñu bari sax daan nañ ko wane lii du koot xam nga lifin la rek dangaa ñëw joxe sa statement waaye ñoom si seen bopp amoon neen ay loi yi nga xam ne def nañ ko ni doo yoon may la nga fen fa wala nga wax fa lu du dëgg parce que soo ko defee mun na laa jural lu métti ëllëg waaye réew mi li fi nekkoon nit ñi xam nañ ko but absolutely fu xeli ñaawoon tey lu génn dal na fa moo tax du bett nit ñi daal wax dëgg yàlla te dañoo summarize rek some of the recommendations yoo xam ne daal dañ ko make at the TRRC. The recommendation include prosecution of former President Yahya Jammeh for the rape of Fatou Jallow and protected witness DB18 and for FB17 as he ordered the junglers to give the full testimony or treatment to a protected witness FB17, which meant to rape the witness, which was done, and this rule in other forms of SGBV. And of course, we will continue with some of the recommendation. Prosecution of Usman Sonko for his role in committing rape of Binta Jambang, a 15-year-old girl in Lamin Daranka, and protected witness F, and the harassment of 5 female prison officers of the Gambia Prison Services. Of course, we also continue the prosecution. The Truth Commission also recommended for the prosecution of Solo Bojang and Captain Sehu Jallow for their roles as superior officers in directing and supervising the witch hunting exercise during which FGBV occurred. And of course, for the state to make tangible efforts for the identification of Baji, a PIU officer implicated by Senabu Kamara and accused of torturing and including on her genitals during the April 2000 students' demonstration, with the view of prosecuting him for the crime should he fail to meet the requirement that would qualify him for amnesty. And we will still move on with the TRRC recommendations. Then Barry, why dañoo for the prosecution of Fode Barry, Baba Saho, Kausu Kamara, Alaji Martin, Solo Bojang, and Sheikh Omar Jeng for the multiple crimes they committed during the sexualized tortures they carried out and investigated under this team. Of course, we will still move on. Yankuba Koli, Langtombong Tamba, and Momodu Haidara are not to be prosecuted for the records. Yankuba Koli, Langtombong Tamba, and Momodu Haidara are not to be prosecuted for the violations under this team, as they did not appear to have control over the events that were happening at the NIA in March 2006.
Daba Marena, Seni Mane, and Mamfalikor are all disease, and those recommendations are made about them. Daniel still go on. David Colley shall be banned from taking up government-appointed positions for 5 years for their roles as described above. David Colley, and of course the former Vice President of the Gambia, Dr. Aissatou Njie Saidi, is banned. David Colley is banned for 5 years from holding public office, and Aissatou Njie Saidi rather is banned from holding public office for 10 years. And of course, Yahya Jammeh is found wanting in numerous human rights violations, from rape, from killings, from torture, from arbitrary arrests and detentions. All these things the former President Yahya Jammeh have been found wanting of these allegations, and as such the TRRC also recommended for his prosecution, and they banned him from life for holding public offices. These are some of the TRRC recommendations. Dañ bari ñang kon nuñ ko waxee duñ ko mën a wax fii yëpp, waaye key among them is that loo xam ne daal xam nañ ko fu mu nekk ni moo nekk ne former President Yahya Jammeh dañ ko faam yu jaaju bari lañ wax ne loolu la fi defoon, te foo ñu yóbbu ko si court of law pour gaañu prosecute ko, and former Vice President as well. Student demonstration bi the killing of students, lii yëpp dafa tax sa ba ñu ne sa moom tamit former Vice President Dr. Aissatou Njie Saidi, Abubakar Jatta and Usman Baji should be prosecuted for the arbitrary arrest, detention, tortures and injuries and killings of the demonstrators. More nekk students yoo xam ne dañ génnoon di demonstrate, and of course by the commissioners present and voting, the majority voted in favor of prosecuting Aissatou Njie Saidi and imposing a ban on her for holding public office for a period of 10 years, and Yahya Jammeh is banned from holding public office for life for their roles in the massacre of students. Lii mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop, te gis nañ dégg nañ justice minister bi wax na lu am solo si kaddu am bi, moo nekk ne gars yi dañoo create victims fund for yoo xam ne daal dañ yàq gaay seen àq ak seen yelleef yi, plus tamit dañoo ensure ne government bi dinañ implement TRRC recommendation. Foog naa loolu dal na xel. waaw dal na xel te noonu la war a tamee ñooñu ñu mat a taxaw leen, because tam aate bi dooy seet rek ñu nga xam ne dañ jalgati yoon rek, yoon jëflante ak ñoom, waaye tam yoon war naa jëflante si ñi nga xam ne dañ leen xañ seen àq ak seen yelleef, wala ñu xat seen sarta li nga xam ne ni àq ak yelleef daf leen ko mayoon. So ñooñu tam bu yàgga sax ñu ngi doon xaar loolu pour gis ne ñoom tam war nañ leen taxaw, war leen bàyyi xel bu baax a baax. su ko defee da ngaa gis ne julde si leen ñooñu tam dinañ mun a faate lu bari, parce que am na si yu nga xam ne soo ko deful rek nit ki du mun a faate lu bari. waaye tam nag buñ faatee na tam TRRC am na tam turu mooy yow mooy nga yow wax dëgg, waaye ñu fexe juboo ak jubale. waaw loolu moom waaw. so loolu tam bokk na si seen reconciliation part bi. waaw moom tamit dina waaw reconciliation part bi gis nañ ne sax during TRRC sittings sax gis nañ ne ñoo xam ne dañ doon reconcile ñu mel ni Sana Sabally ñoom yëpp ñëw nañ di baalu àq ñoo xam ne daal dañ yàq ñoom Samten Ba ak ñoom OJ yooyu yëpp gis nañ ko fi waaw si TRRC bi. kon loolu tam buñ ko faate bokk na si li nga xam ne nii because ñu bëri dañ da jël exemple si Rwanda something like that then réconcilier ba pare faate yu bëri ñëwaat def ko, waaye tam nag du tere am na si li nga xam ne loi dina def liggéeyam. because su nekkee ne deful liggéeyam tey ki fi nekk tey wala ñi fi nekk tey they can do the same. waaw te loolu never again. te dañoo wax ne tamit mun na am ñu defaat ko because ñu ko fi defoon. gis nañ ne dara mujjut fen. gars yi dañ leen baalal ñu nekk benn because Gambia is a peaceful country. but in as much as reconciliation is very very important. ñoo xam ne daal dañ yaaxa gaay seen ak ak seen yelleef te teguñ ko fen. ñooñu tamit dañ war a face loi bi ñu xam ne ok luñ nekk di def nii ñoom loolu dina set exemple foo nguur bu fi nekk sax ñu xam ne. mboolem loo xam ne daal ñu ngi koo dem ñu bàyyi seen xel ñoom tamit su dee ne def nañ lu baax wala defuñ lu baax suñ defuñ lu baax dinañ xam ne ñoom tamit dinañ leen setal. of course bu ko sàmm li mooy loo fi amee baat boobu dina mujj nekk si loxo keneen léegi dina mujj si loxo keneen te bu mujjee si loxo keneen wala ñeneen ñooñu dinañ lijjanti ñu fi nekkee woon. waxuma la dara rek jàngale bu rëy lañ si am nga ñu ngi ko doon wax taa yi leen wax nañ ne 3 years TRRC bi change na lu bëri si dëkk bi fekk sa implementation amatul. dara report génne ko dara bot nga gis ñu xam ne nii
tey doole bu leen yàlla séddoon si jamono yooyu ñoo ñëw taxaw si ron lifin si kanami àddina di wax mais bi di wax lu am ak lu amut am gàcce yi ñu fa jëlee nekk boromi lu nekk wala ñu ñëw wax carrément lu ñu doon def mu nekk ñaawteefu nga ne nit ñi xamoon nañ ko soo di ki ko uuti si place boobu kooku su fekkee nit la lan la war a def dafa war a jubal bu ko xam na dëgg-dëgg lan moo nekk yoon benn nguur wala benn njiiti réew warul laa jaral ba nga yow nga dugg ci lu nga xam ne ne ëllëg di nga si jëlee naka su dul noonu ifin moo la jox order joxul la order because loi bi suñ si àggee daf la may itam yow am nga right nga bàyyi am nga right nga ñàkk a def li nga resign waaye ay na jamono nguuru dictateur dafa métti resign sax la ñoo gën a bañ ko def lan mooy reason bi pour nga resign da nga ko wax te soo moytu sax fekkee ne def nga ay ñaawteef yu bari yow duñ la bàyyi nga dem di génn di wax ñaawteef yooyu moo tax jamono yooyu yëfi resign dafa jafe woon bu baax a baax waaye gis ne ne daal am na lu mu jàngal réew mi rawatina nag si nekkee ne yoon doxal na nu mu war a doxalee njàng moom dina gën a mokk ba dina tax waxuma la réew mi sax waaye si Afrique ñu set exemple ba gis ne am na yu bëri dinañ ko war a moytu parce que doxalin boobu nag wax dëgg dañ ko dundoon 22 years mu nekkoon lu nga xam ne doxalin bu métti la waaw doxalin bu méttee métti la tey politique nag tey tax na sa am na ab xaaj bu nga xam ne ni TRRC ak neexul leen doon because loolu leeroon na nit ñi tey xaaj boobu tey politique tax na ba tey dineen apprécier TRRC pour xam nga da xamoo dégg nga fa maa waxeem de te loolu amoon na fi because of 3 years bi yëpp parti APRC yëpp dafa against woon TRRC ñu fa nekk ñëpp xaaj bu dem fii ak xaaj bu dem foofu ñoom ñëpp against woon TRRC li ñu doon wax sax dañ waxoon ne ñii waxi ku daanu Sierra Leone ñii dañoo génn waaye lii mënu dara si njiit bi ñu ko def mënuñ si dara waruñ ko woon a defee nii nangam council leader bi jox amul respect fekk moom mu ngi bëgg a génnee dëgg bi pour mu génne tey nag politique tax na ba mais bi dinañ apprécier recommandation wala li nga xam ne ni décision yi nga xam ne ni li fi TRRC bi génne na ko bi ko sax PT ak li fi PT dafa bëri dafa am doole ak bugga dafa am doole waaye daal déjà time moom 3 years bi yëpp képp nga xam ne yaa ngi woon si APRC 95% bi yëpp d'accord doon TRRC bi nu mu doon day bugguñ ko because dañ ko ngàññoon trop. waaw ñu ne witch hunting exercise. yëpp leen ngàññoon si TRRC bi bu ko dañ ko doon seetaan doon nañ ngàññi lead council bi ngàññi TRRC recommandé ba nga xam ne sax biñ kootelee yanku ba sax yóbbu ko am na lettre bu drop justice si ñàkk ànd si li nga xam ne mooy mbiri TRRC ba time boo leen doon duut baaraam sax kii nga xam ne mooy lead council ne sax is possible nit la ku nga xam ne dafa téye TRRC bi pour jëfandikoo ko pour mu am popula ba loolu la mujjee am si mu mujjee ñëw nekk candidat si élection si soo mu nekk lu nga xam ne ni politique dafa garaaw daf dee divert things yi bari daf dee toog ba mu yàgga nga gisee nit ki bugga ba mu yàgg ngeen utee bugga soo loolu la soo time boobu nag TRRC APRC di parti bi yëpp bugguñ doon TRRC bi anti TRRC la woon waaye bi nga demee ne nag politique ñëw na ba am ñu xaaj ñiy dem si kami président bi ñi dem si kami beneen opposition soo da ngaa gis ne léegi nii bugga yi utee na soo fu mu nekk nii lu si des nag mooy ne yoon moom mooy def liggéeyam rek ñu xam si dara waaye daal dina si baax réew mi jàngee si doguma la sañang waaye topic bi konka dafa interesting torop it's about TRRC dañ bëgg ñu ëpp lines waa ñi ñi tam indi seen xalaat waa ñi ñi tam indi seen xalaat lan lañ foog ndax TRRC recommendation bi ndax luñ doon sentu woon si TRRC recommendation bi gis nañ ko because mu nekk loo xam ne daal ñu bëri ñu ko doon xaar mu nekk TRRC recommendation lu bëri xapoon na si sax balaa li maaj paas yëpp xapoon na centre bi jóg ñu ngi express concern ñu ne nguuri Barrow sax duñ implement lii dañoo sonnal suñ bopp. in fact sax lu la daan wax mooy ñii wax ji du mujj fenn bu wax li amul nangam te dafa dem ci comme jaane commission something like waaye tey lu génne nag wane na ne rek am na lu loi bu nga xam ne commencé gum na because time boobu anti TRRC yi lu nekk dañ ko daan yekk ñu fa nekk nii nekkul di wax dëgg man lii dama ko against so li warut am demeewut nii non dafa doon nu mu doon demee dafa doy waar. dafa doy waar torop dafa wax dëgg yàlla so line bi number yaa ngi noonu moo nekk 2323 213 2323 213 loolu moo nekk number yoo xam ne daal da ngeen koo call pour ngeen contribute si programme bi waxtaan bi TRRC recommendation bi lañ nekk di waxtaanee tey génnee nañ ko make nañ ko available to the public so loolu lañ nekk di waxtaanee fu mu nekk nii former president Yahya Jammeh is found wanting am nañ caller salaamaaleykum hello caller
Hello, caller. Kan la ak fo ñu nekk di ko woowee. Yes, hello. I'm getting you. Hello? Hello, yes, caller. Good morning. Huh? Naka suba si. I'm not getting you. Wa ñu la dégga mun nga wax. Wow, it's like network bi waaw mu ngi dem na so ñang TRRC recommendation bi mu nekk loo xam ne daal am na solo lu bari happy woon na comme happy noon na fii comme nu ma ko waxee rek si starting bi waaye lu gën a important moo nekk ne ñoom daal dégg nañ ko waaye lu leen gën a itteel moo nekk ne recommendation yi gaa ñu make sure ñu implement ko to the fullest kon tamit ñu bari ñu ngi wax ne Jammeh commission bi gis nañ ne ñu ne half ñoo lañ implement the other half they did not implement it and all that te loolu sax mu tax ne sax nit ñi ñu am beneen concern seen xel mu tey mbiri TRRC recommendation ndax moomu tamit dañ ko jos jerry pick ñu select pick and choose lañ ko def wala du loolu am nañ beneen caller hello caller asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Kan la ak foo ñu nekk di caller. maa ngi call ni Africa. Okay, lan moo nekk sa contribution si programme bi? Yeah, my contribution is as Gambians we need to respect the outcome of the TRRC. Okay. And then we make sure that whatever TRRC brings, we respect it. Okay. And then we work together as one Gambia. Whatever has to be done and any forgiveness, we forgive. And then if there is we need to proceed to do anything, we just do it. Okay. Wow. Waaw kooku mun doon wax lu am solo ñang moo nekk TRRC recommendation bi ñu respect ko su dee ne dañoo prosecute ñu prosecute su dee ne duñ dañoo forgive tamit ñu forgive ndaxte Gambia bi ñu ñoo ko moom waaw lu ñu see def daal ñu xam ne loolu la waaye loolu si kanam la nekk rek passé wut waaye dafa am ñu si am doole mooy waylor yi victimes yi soo ñoom dañ si am solo bu baax a baax parce que ñoom tey ñoo mun a wax ne sax bàyyi nañ lii mu jeex wala téye leen lii lu téye boo tax ñoom comme le ministre bi wax jàpp si seen boor ba parce que am na si lu nga xam ne tey ku si ñàkk papa amul lu luwaa mun a def ba kooku ñëwaat ku si ñàkk doom mënuloo am fexe waaye luwaa am na lu moo def bi nga xam ne am na lu nit jëflante ak yow ba loolu nga mun koo fàtte tuuti si sa xol wala mu tax laa giif waaye duur lu nit mun a fàtte waaye amul tam luñ mun a teg keneen muy dund ba mu replace li nga ñàkk o ki nga ñàkk so loolu dootu mun a nekk moo tax waxtaan bi ni ñu tuddee TRRC bi dafa am solo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kan la ak foo ñu nekk di koolee. man la Amadou maa ngi koolee Joshua. ok lan mooy sa contribution si programme bi. ma contribution bi daal. su fekkee ne nguur bi dafa respect recommendation bi dina neex trop dina ma neex trop. wante xaw ma yaakaar ndax nguur bi dina ko def. lu tax. parce que Adama Barrow dafa jiital politique bi taxaw si time campaign di against TRRC. loolu man fooguma ne dina respect recommendation yi. moom use na campagne bi di criticize TRRC publicly ba pare àddina bi yëpp ñu ko seetaan ak suñ xaalis yuñ fa seet so man foofu mooy suba texe bi. ok jërëjëf Kola moom lu mu doon wax ñang moo nekk ne moom believe wut ne óoluwut ne président Barrow dina implement TRRC recommendation si ndaxte moom daf ko politicize loolu nag te président Barrow bi sax during first conference am bi journalist yi laajte nañ ko about TRRC recommendation si mu ne dina try mu fulfill loolu because loolu moo nekk one of his biggest legacy as a president of the Gambia because moom moo ko start si nguuram la TRRC door. waaw moom dinañ ko nangul gis-gisam. loolu noonu la gisee am na si right. ñu xaar ba affaire di mujj nit ku nekk soo gisee ñu ubbi line ku nekk indi sa xalaat ak sa gis-gis waaye tam nag there's a time
victimes yi ñu ngi doon moo talal loxo Yahya Jammeh pour mu jàppale ko victimes yaa ngi waa ñi dem ak call bi. waaw am nañ call hello call asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. waaw kan la ak foo ñu nekk di call. man la Mr Sonko maa ngi call Usumbala. ok lan mooy sa contribution si programme bi. Anyway, small contribution to the program. It's a very interesting program. Jërëjëf. Yeah, but like what callers are saying, that's quite true. Okay. Because so-called President Sibo from town as a platform, the agenda, TRRC, or some of the key characters in TRRC. Well, but nit tamit dañoo war a xool ni the recommendation have already been undermined. Usually my own the recommendation is already been undermined. Already we've seen some of Gambia associates who were being mentioned in TRRC are already invited. And these are people, that before the recommendation has been out, their return have already been repeated by the state government who wants to implement this TRRC. So, and these are people who they should have come to TRRC and explain their side of the story before the end of TRRC. But they didn't come. So until after this election, when they have already contributed to bring back the president or to re-elect the president to come as the president. So if President Barrow is telling to the Gambian people that I'm going to implement this, obviously that is completely bogus. And again, we've all seen the General Commission, none of the recommendations have been implemented. The only recommendation which have been implemented are some of the recommendations who are actually beneficiary to him, like selling Gambia's properties, giving it to his friends or his associates. So basically, we believe this one also might be like that. It might be, it's going to be, selecting your friends or selecting your associates, giving them amnesty, and those who are not associated to you will be in trouble. So we believe actually the recommendation should be accepted, and if the president does it, it will have real recommendations. But if not, actually, Gambians will be disappointed. Okay, thank you so very much, caller, for that contribution. I'm not solo, wow, I'm not solo, lot of contributions, because program is really pour ñi tamit wax sen xalaat because ñom ñoko mom ñom ñoo mom Good Morning Africa programme bi ñu ngi tok fi rek as yalla def na dara nekkul fi yëpp open secret la mbiri TRRC liñ ko doon def live programme la doon nekk wol waaye di ko gis di ko dégg ñëpp dégg nañ ko dafa baax tam soo koy waxtaane nga delluwaat ci askan boobu ñu ko doon ñu dem ñu indi seen xalaat dafa tey nit ñi tamit seen xel comme koola bi nu ko waxee nga gis ne koo xam ne dañ ko mention TRRC kooku mu ñëw mu ngi jàppale Barrow si during campagne bi gaa ñu pour mu win and all that wala mu nekk si government bi dafa tey xel ndax koo xam ne daal mu ngi dine ak wine with the government ndax government bi dinañ prosecute kooku that's the problem ñu ngi laa moo tax ku call ni mu mention foofu ma ne kanaa lum ok dafa am ku nekk si waaw am nañ call am na ku nekk si line hello call asalaamaaleykum programme bi rafet na trop waaw ba leen nekk di wax yëpp rafet na ñu ngi naa gërëm di leen sant waaw but the thing is comme yeneen call yi nañ ko waxee gis-gis la rek ku nekk sa gis-gis nga wax sa xalaat waa the president know what is in his mind whether he's gonna implement it or not but at the end of the day the thing is like comme gars yi nañ ko dee waxee Adama Barrow dafa politicize système bi you understand so moom dafa jógoon fii before muy dem si victimes yi dafa demoon si kër yi Babili Mansa in the political impasse bi ak yooyu noonu yëpp xam nga so but after problème bi bu mu xappunee moo diggante Babili Mansa endosut ko so affaire si dafa ñëw dafa toonaata dafa niroo another thing you understand te ñun niñ ko gisee mooy affaire si dafa nekk witch hunt you understand du tegu di si dégga mbug you understand comme waa ji bu mu fa jógee lu mu fa wax Sonko it's gonna be like that those people ko ñoo xam ne dañ àndaa moom they're not gonna be in the recommendation moom du leen recommend for them to be whatever you understand so man dama gëm ne man suma xalaat lu ma gis ne mooy affaire si dañ ko teg si kaw Babili Mansa at this moment because he is the one who is not with them at this moment so man lu ma dee wax yëpp mooy affaire si politique moo fa dugal
waaw su nekkutoon politique ndi kon luy daw ni lu war a dawee noonu because the thing is moom su nekkee ne moom he is the architect of the TRRC moom dafa implement the TRRC moom mu ne moom mooy the architect so at the end of the day the architect xam nga moom dafa war a def loo xam ne moo war si affaire si you understand waaw moom dafa dem ba téye affaire si mu politicize ko because he wanna get the backing of the APRC te lu ñu wax mooy APRC mooy loolu if you have them there are certain people in the system you cannot prosecute them because they are part of the system right now so how are you gonna implement this system this thing the TRRC so affaire si moom foog ñu teg ko si digga mooy digga lu du digga moom lu mujjee you understand su nekkee ne witch hunt la let them not follow other people ñu bàyyi ñeneen ñi su nekkee ne white people bi dafa dem forgive everybody let them forgive everybody they treat everybody equally we forget about it we move forward you understand we throw this TRRC in the dustbin comme lu mu def suñu yeneen constitution yi lu mu ñu promise yëpp they all fail nothing have been fulfilled so su nekkee ne thing bi tamit TRRC bi tamit noonu la moo demee kenn let them just throw it we move forward comme lu mu ko dee waxee he wanna consolidate the country mu bring people together kenn so there is no need to implement all this TRRC report because TRRC report fu mu nekk ni politique dugg na si xam nga the council the leading council fu mu nekk ni he become a politician so things went very dark from the light to the dark this thing so fu mu nekk ni I don't think the president will take this thing serious at the end of the day su ne moom he's the architect he's gonna do his job let's wait we see what he's gonna do but let's see think bu mu ko def which one daal let's not target some people and leave some other people come and just the Jammeh commission of union because we see the white people when the white paper come out it's like a which one some people have been targeted some people have been free and they're still in the system and that's not equal right should be contribution am na solo torop ñang baalo moom lu mu doon wax moo nekk ne buñ ko def witch hunt exercise mu nekk waaw ñi la neexu exactly nga tànn am kumba am ndey ak kumba amul ndey kumba am waaw dafa mel ni nit ñi dañ ko expect waaw mbir mi warut a demee noonu te président Barrow si boppam moo wax ne lii legacy am la so as a result li warut a nekk witch hunt warut a nekk ok kumba am ndey kumba amul ndey warut a demee noonu TRRC recommendation si tamit buñ ko gisee ne ok Essa Faal léegi politicien la bu mu doon def loolu nekkutoon politicien te ñu bari nag tamit dañ ko wax ne lu mu doon def liggéeyam bi dafa jaar yoon ñëpp ko apprécier waaw ñëpp ko apprécier ne dafa jaar yoon recommendé waxoon naa leen TRRC amoon na anti yooyu sax tey ñooñu mun na nekk soppeem exactement affaire yi dafa toon te ñii dañ war a understand one thing moo nekk ne Essa Faal benn nit la si TRRC bi dégg la moom moo nekk lead council bi waaye nekkut moom moo nekk everything foofu noonu moom kese du mun a liggéeyam rek la doon def waaw moom kenn du mun a make decision moom kenn du mun a make recommendation lii is a collective one commissioner si ñoom yëpp lead council si ñoom yëpp ay come together ñu make a recommendations ñu xool seen investigation because investigators si dañoo génn ñu def seen investigation ñëw seen finding ñu jox ko TRRC different units la so Essa Faal is a one individual so the TRRC should not be only centered on only one individual fana ëpp na loolu TRRC lu dafa nekk loo xam ne daal because fii Gambia bi fii njuuj njaaj yu bari am nañ fi family yu bari nekk na they are victimized so buñ ko xoolee ne ok maybe Essa Faal dafa dugga si politics rek waaw Barrow war bu implement TRRC recommendations su defee loolu noonu dafa nekk loo xam ne daal jalgati na yoon exactly jalgati na yoon te man fooguma ne loolu noonu dina make sense lu mel ni TRRC ak lu ñu wax yëpp njuuj njaaj buñ fa def yëpp yow nga xool benn nit because of benn nit rek nga ne ok duma ko implement because léegi ku ko jiite woon léegi mu ngi si politics ku ko sa jiitewu TRRC de ku ko jiitewu TRRC waaw gëstu la jiitewu waaw moo tax nit ñi comme li nga wax dama koy nangu dinaa la ko nit ñi am understand ne liggéeyam la doon def jamono jooju kenn mënu laa wax mun nga am sa expectation nga ne kii bëgg na nangam waaye liggéeyam la doon def te liggéeyam tegoon na ko si yoon ñu àndaa keneen ki waaw am nañ keneen si line bi hello asalaamaaleykum Kola aleykum salaam na ngeen def jaama rek waaw ok programme bi moom bu rafet na trop jërëjëf waaw mais ma ne waaw maa ngi bëgg a contribuer ci affaire TRRC bi ok waaw TRRC bi moom dëgg moom kenn bañu ko waaye président bi si boppam du problème bi de problème bi ci beginning bi la ci beginning bi ñi war a teew ci TRRC bi ak ñi war a teew ci TRRC bi TRRC bi dëgg bi moom dëgg rek la ku ne bu dul dëgg moom dëkk bi du dem
waaye képp koo xam ne moom sa loxo takk na ci problème bi war nga am justice président bi nekkul ne président moo am problème bi de waaw from Jammeh commission am na fa problème ñëw ba ci TRRC bi ñu am fa problème foofu la nit ñi di waxee ñi ko war a def ak ñu ko war a def foofu la nit ñi di waxee ak tamit kuma bu am ndey ak kuma bu amul ndey foofu nag suñu xel a ngi ci di ko moytu bu baax a baax a baax a baax na ko nguur gi moytu dëkk bi dafa tuuti bu dee dañu baalante ñu baalante bu dee duñu baalante moom ku def dara rek ñu teg la dara loolu mooy yoon. waaw jërëjëf dëgg bu doxulee rek dëkk bi du dox. jërëjëf si seen programme bi. jërëjëf programme bi rafet na. jërëjëf dëkk bi na taxaw ci dëkk bi. jërëjëf na ñëpp am takk. dégg jërëjëf kàddu yi am nañ solo torop waaw na lu am solo ñang loo xam ne daal because Gambia bi dëkk bi ñun ñoo ko moom. government si nguur yi dañoo ñëw ñu dem baro mu ñëw mu dem keneen nekk fa waaye dëkk bi dafa des te na rafet rek nañ rafetal mooy comme lu ma la ma ne la TRRC bi dafa am tur bu am solo dëgg ak defaraat fexe juboo su ma la ko doon tënkal tey loolu so loolu nag tur boobu dañ ko war a ëyoo comme na ko kola bu mujj bu ñoo def neen def buñ dul def ñu bàyyi waaye bu mu am ku man am day ak ku ma amul day te nag dama la bëgg a xamal benn affaire ni mbubi APRC la nguuri APRC la anything happen mbubi APRC la Yahya Jammeh soloon lu ñaaw lu fi xew yëpp ñu bàyyi xel ne mbubi APRC boobu mooy parti bu ko fi tegoon mbubu boobu leen soloon mbubu boobu nag bu mu am ñi si bokk tey ñu ko soloon démba tey wala ñi si bokk tey ànd ak beneen kam ba mu tax kumba am ndey ak kumba am ndey warul si am lépp lu luwaa bi génn loolu leen war a doxal ñu oyoo turi TRRC bi jéem a waxtaan jéem a juboo pour war na ne Gambie yëpp benn nañu jàll waaye daal victime si bu leen si fàtte ñoom itam seen àq ak seen leen dañ leen ko delloo comme nu ministre bi wax loolu dama siy dellu dafa am solo bu baax waaye daal ñaawteef yi bi amoon yëpp ñu bàyyi xel ne ñaawteef yi bi amoon yëpp mbubu APRC leen soloon jamono yooyu wax dëgg yàlla buñ fàtte loolu de dina jooj ku mbubu nekk boobu ñañ nag baalo boobu tey mën nga koo simmi sol beneen buba mën ngaa simmi boobu sol beneen buba kolo bu la nee mais bi kolo bu ànd ak président bi ak beneen kolo but make sure na nag démba lu fi xewoon mbuba boobu leen soloon exactly waaw lu fi xewoon daal démba kenn du ko mun a ceeñ hello salaamaaleykum Kola waaleykum salaam si sa nañ de kan la ak foo ñu nekk di koole maa ngi woo maa man la koole abu ko ok jërëjëf lan mooy sa contribution bi si programme bi programme TRRC kanam maa ngi ciy kontaan rek waaye gis-gis nit ñi ñoo dee ute rek parce que man am na koo xam ne demoon naa TRRC luñ doon dégg ak lu mu fa fekk dafa ute bu njëkk dañ doon wax ne su gars yi dañ leen dee fay ñu fen foofu lu ñuy wax amut nangam waaye buñ demee foofu fekkuñ loolu foofu parce que ku la laaj sécurité bi ku nga waxal ba mu bind sa statement bi boo demee ñi ngay laaj noonu lawyers yooyu doo mus a gis kenn ci table bi nga leen door a gis c'est que lii affaire luñ dee compréhensif nit ñi gars yi ñu ngi ko doon joxee TRRC jaar na yoon foofu li des na ci wàllu nguur gi dañ lay jox receipt ñu ne la léegi nguur ñoo lay jox lu des fekkee am na luñ la jox nañ la nangam des na nangam boobu nguur ñoo lay jox waaye ci nguur bi bu lay joxee noonu foofu la ñu ragal kumba am ndey kumba amul ndey gars yi fu ñu waxee rek foofu mooy yebal te dëgg-dëgg am na ñoo xam ne billahi am na koo xam ne dafa ñàkk alalam bu bari ci problème boobu te tey am na benn doomam ñoo xam ne beneen doomam bi sax loolu moo yàq a jàngam bi ko mu ngi doon private school loolu moo yàq a jàngam léegi nag am na luñ ko joxoon keroog bu di TRRC jox ko xaalis wala gaa ñu ngi amee problème luwaas billahi lu ñuy fay luwaas gaa ñu am loolu maa ngi fàttali gaa jox nañ ko ay some thousand jamono tabaski bi foofu la amee xar tabaski mu fay luwaas ba pare waaye luñ ko promis dañ koy jox buñ ko joxee am na lu mu commencé woon sampa mun na koo jeexal waaye comme loolu moom xam naa lu leer mun na koo jeexal mu jógee ci luwaas waaye nag xaar bi foofu moom yàgg na
te foofu la gars yi ragal kumba am ndey kumba amul ndey waaye seen programme bi moom baax na parce que li ngeen di def jàngale la mu nekkul TRRC de man bis bu nekk dama dee seetaan seen programme même ci politique bi nit dafay ñëw wax loo xam ne du noonu waaye ngeen rectify wax bi ngeen rafetal wax bi te loolu mooy seen liggéey jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf jéggalu nag wax neexut waaye nag TRRC moom kuñ fa nekk kuñ fa jox affaire bi mu bàyyi xel ne comme li ñu war a compenser nit ñi yëpp ñu ci bàyyi xel TRRC moom fale moom jaaroo na yoon des na léegi nguur gi jërëjëf kola bi wax na lu am solo ñang baalo ñi tamit bàyyi si seen xel buñ jóg rek ñu génn rek ñu ne waaw ñu tuumal ñu bàyyi xel si tuumal tamit waaw TRRC victime si dañ ko dégg nañ loolu woon fii di wax ne waaw ñu fa nekk di testify dañ leen fay pour ñu wax loo xam ne amul anti TRRC amoon na ñu dégg nañ si lu nekk naka ngay jàkkaarloo àdduna bi yëpp ñun laa seetaan ñu fay la xaalis boo xam ne sax daanaka fu mu nekk nii du la njëriñ ñu fee la xaalis su laa njëriñ sa xaalis jarut ko nga toog si àdduna bi wax loo xam ne loolu yëpp tey dama ne ñu doon def loolu tey boo tey dinañ kontaan si lu implementation si wàcce because of politique dama la lu ma la wax ni lu leer la anti TRRC yu bari léegi ñooy soppee TRRC because of politique because dafa toon pour lu leer laa lay wax ni waaye li si des mooy ne rek loolu dafa amul fenn fii lépp lu fi wax TRRC jamono yu mu doon am ñi ñaa ngi ko doon yëg waaye ñemoo la koo wax ruumus bi nit ñi déggoo nañ ko luñ fi wax dafa gën a leer nit ñi waaye nit ñi xamoon nañ ko waaye time boobu noonu ñemewu koo déglu sax waxantuma laa nga koy lijjanti soo waaye bu lijjanti bi jotee lan la leen fi wax loo xam ne ni ay nit waxuñ doon ne lii xamoon nañ ko ok am nañ beneen koola hello koola asalaamaaleykum waaleykum salaam na nga def waa kan la ak foo ñu nekk di koolee maa la koolee from ok waaye waaw lan mooy sa contribution si programme bi li suma contribution si programme bi mooy African leadership amul yërmande ci Afrique amul yërmande ci li nga xam ne moom la ñëw ñun ñëpp africain lañ dañuy daw dem si di dem liggéey ñu ñoo fay li ko jàpp waaye ñun suñ amee problème biir Gambia foofu or anywhere in Africa lii da ci seen interest rek nit yi soo seetee right now Barrow la woo Yahya Jammeh la woo ñeneen ñi fa nekk yëpp ñu ngi daw si gannaawam yëpp seen own interest soo demee lu leen a jox xaalis wala lu leen a toppatoo seen kër yi la ñoo dem di leen toppatoo soo lay eggee seen kër yi sax pour mun a wax ak gaay sa problème nga jógee ci luwaatu nit yi léegi nit yi ñaata la nit yi di fay ak ñaata ngay fay liggéeykat yoo xam ne la dañoo liggéey ci biir dëkk xam nga te dañ ko dee xam nit ki dafa am piina mu dem police station pour ñu dimbale ko kenn du ko dimbale luñ fa nekk mooy seen own interest su fekkee ne amuloo xaalis war a amuloo ku la taxaw sa soxla du faju su dafa daw yaram trop seen ut dëkk bi yaa ngi wax mu leen neet yéen a ngeen nax nit yi yéen a ngeen manipulé nit yi pour jot dëkk bi so end of the day nit yi di soona rek ñaata yéen si àdduna bi taxawee ba léegi der yu weex yi ñu ngay dem foo nit ku ñuul yi ñu si gannaaw rek ba pare da ngaa gis nit ki di liggéey ba bugg a dee su saakir xaalis bi du mën a sampate ñoom ñu ngi liggéey si government bi 90% bi yépp loo ci laal su sampakiram su waree teg xaalisam ñaata la moo am saran moo mënut a sampati dafa sàcca pour mun a sampati so ñu nekk si suuf ñoo ñu mën a ñoo sàcca balaa loolu duñ ñoo katta yi nit yi def nit yi ñu mel ni comme nit jox nit yi seen cër lu ñëw teete noonu ñu dugal ko ci keesi nguur bi ñëpp am lu ñu war a am exactly waaw jaajëfal ko bu baax si am na solo te réew mi tam foog ñu waxtaanee lu bari pour mu bu ko am na lu fi nekk lu nga xam ne suñ ko waxut ñu ko war a defar duñ ko defar parce que nag président sa nit mun na nekk fu ne but you cannot be everywhere loolu yàlla rek moo ko mun waaye nag am nga sañ-sañi xam tam lu ne fu ne war ngaa mën a xam la fa rek parce que yaa da nga fa dee technique sa ndaw daf la fa nekkal soo doxalin yooyu yëpp lu ñu war a waxtaanee la si réew mi
ñi nga xam ne dañ leen dénk place li ñu war a def defuñ ko dañ ko war a waxtaanee. ñu nekk si ginnaawam tamit mu bàyyi si xel. façon yooyu mooy jur TRRC. bu ko façon yooyu loolu la woon parce que ñu ci bëri li ñu doon di def defuñ ko. wala am benn non parce que kenn rek réew fal la waaye kenn rek si nga focus ba lépp lu ko soxla wala nguuram lu ko xaar rek loolu nga doon def ak nu mu mënta demee ak. mun ngaa jalgati pour lu ko xaar wala bëgguloo gis te soo yooyu noonu daal am dama ne lu xew si réew rek nit ñaa ko def seen xel daal waaw te ñoo xam ne daal ñoo nekk seen gannaaw ñu luñ leen nekk di wax ñu bàyyi seen xel te seconde li tam nit ñi ñoo dee def nit dictateur waaw exactly ñu moytu loolu tam bu baax so def si am solo bu baax am nañ caller si line bi hello caller asalaamaaleykum salaam sista na nga def jaamare kan la ak foo ñu nekk di waaw Omar Cissé la suma mbir kama ok waaw maa ngi leen nuyu seen liggéey rafet na. jërëjëf. waaw ñu ngi wax ne daal Essa Faal moom dëgg-dëgg def na liggéeyam. mais Gambien ni mënuñ koo fay politique nag su jotee politique la waaye su passé. ñu xam ne si politique la nekk. jeex na su liggéeyam nu mu waree. dañ ko def nu mu waree rek ñëpp am dëgga ñu xam fu dëgga féetee. seen liggéey rafet na trop kontaan nañ ci trop ñu ngi toog di leen seetaan. jërëjëf yéen itam li ngeen def yàlla ngeen ci gën a yàgga. yàlla gën leen a wéral parce que xel bu ngeen am nii moom. mooy yóbbu réew ci kanam. jërëjëf Kola kontaan nañ si loolu trop am na réew daal lu gars yi di wax rek dañ ko pàccoo waaye dañ koy pencoo mooy tax réew dem si kanam fokk ñu waxante dëgg ñu nekkul si dëgg jéem a jaar si dëgg ñëpp nag mënul nekk parce que yàlla mu fi indi ñëpp sax tegu ñëpp nekkul si dëgg te am na si pexe waaye defu ko waaye su ko defee daal waxtaanee luy yóbbu réew mi si kanam wareef la ku nekk pour nga def ko soo moo tax bàyyi xel si politique waaw bàyyi xel si politique politique dafa dem mu dem waaye Gambia bi dafa des am na ñu nga xam ne nag lu ñu nekk moom bëgguñ dara leer si te loolu mooy gën a nekk tardé réew soo réew mi daal dañ bëgg mu jëm si kanam wareefu ñëpp la ku nekk jàpp si waaye doxalin bi dafa war a jub ku si nekk fa nga ne nga jubal pour réew gis réew mi bañ a gis sa intérêt sa poos loolu dafa nekk lu nga xam ne te bari na si réew mi nag das di problème te loolu duñ jóg di ko waxtaanee nag waaw nomba yi ñoo nekk noonu 23 23 213 23 23 213 soo buggee bokk si programme bi rek loolu moo nekk lii hello caller asalaamaaleykum salaam hello caller hello ma abe ñaadi abe jang somanda abe ñaadi somanda abe jang jumalem andi be mol kol ka muntole mbe basele nde musambule mbe basele ayo mune muy la contribution to programme oto okay mo jama ba fo kan comme ça président sabe ko bala ñin to fata bo gaje hello hambe moy kanne yo comme TRRC ala comme recommendation ñen funde tata kuma jamal be fo kanje ha yo ba président fanan ay kimo la soto amman ka kilin na ko woli ke aya fo nyame anu TRR man folo Gambia dam man fanan na aso be keno karan dangutile yo ani public opinion wasilaje bar Gambia wartale Gambia siyasale mom wala miro president tamano la abira killing of course killing kunyan ta balajere ndefana contribution mo da afana bajube kan nendo hakilo bijele Nyo, abaraka bake contribution nying akumaya tabake memem fo kan doron walen TRRC recommendation ti jumalungo ya fintin lile mole ka itandi mole ila doko because sanji saba ayeta wala pour yela doko ke bari jumalungo le ya fintindi ka fo mole ko munni mune bije andu nyandi baro nyanta mune implement ala government nga jele dol mi yalon ko iko fang ibe balal la mol mi yalon ko ifintita inata ye tonya fo andu ye iko ye hako boyndi ye molmu yalon ko ye tonye ye haka boyndi ye inatale TRRC ko ye time le dila pour ye finti ye safero ke ka yitandile ko nyanta ke balale wala ka amnesty dila bari dolmu yalon ko mem yalon ko inata TRRC man tonya fo wal amnesty teje
andu ebe justice face lale Yahya Jammeh fana president Yahya Jammeh wo fana wo be justice face lale ani ngala vice president o wala Dr. Aissatou Touré andu ate fango Dr. Aissatou Ndiaye Seydi ala vice president andu ate fango ya banle from Bansakunda doko ke for 10 years wala TRRC recommendation oti saimbe wala diamu kanjang weda mo diamo siata modol ba falale ha baro Bansakunda asike ye TRRC recommendation ota ya implement dol ba fokan hani ita implement la because political le duntaye diamo siata bari sai molba la moy kane baro la Bansakunda be menkela kantu aya fo ko mantole ko kabring ani journalist be diamu kan ako TRRC atele ya dati anda batina la ko ye mem recommend ataba implement le ala Bansakunda andu ay wole fo say molba batu kanne aniga jale ala justice minister fana Dawda Jallow wo fana jumalungo ako mole ko baro Bansakunda be TRRC recommendation o talale ya implement ako ibe institute management fund mem yalon ko victim sol la account ibe victim sol jola menna wo fanan iba institute la pour ye ko do menta ya di victim sol la mem yalon ko ye tonyele Yahya Jammeh la jamanoto molbe wala fo kan jang suma bokki poli nak ñang bandra abe fulbe kadi fo de ande ko ndum woni ko exactly ñom ñoko bokka ñepp ko bokka fi lo xamne dal ñu ko waxtane dafa wara leer ñepp dafa wara set ko mbiri askan bi la ñepp ko mom kon no ko ñewé ci mandinka amna solo bu baax bo so ko ñëwaté ci suñ bokki poli tam ñi déglu ko dina nekk lu gëna am solo parce que mbir la mo xamne waaw lepp ñepp la exactly lu ne ku ne waaw mo ngi ci xara ma jël ko la bi after ma dem ci suma mbokki poli hello call assalamu alaykum allo na nga def jaama rek naka suba bi santa yàlla yàlla jàmm amin allah dégg jàmm gis jàmm amin ya rabbi di ñaan yàlla amin xam ne ñu ko moom amin li ma ci mën a wax daal mooy man la gërëm nañ sant leen di kontaan kenn jërëjëf ndax li ngeen di wax ni ku ko dégg ku ne da nga xam ne dëkk bi ngeen di wax lu rafet la lu leer yàlla dëppal la amin ya rabbi amin dama la li may wax mooy dama la bëgg wax ne leen ñun ñu ngi wax Adama Barrow loi bi jënd boppam dafay dal sax Adama Barrow ci moom réew mi loi ñun ñëpp ko bokk waaw kooku ñaaka nañ ko waa dog na am solo wax dëgg yàlla ñaan itam yàlla boole ñu ko rek parce que ñoom itam ñu baax leen because gis nga kii wax ki koy déglu mooy léppam soo moo tax dafa am solo bu baax tey wax naa leen julde toog fii waaye ñu ëpp xalaat ak xel ñoo toog di dégloo soo ñu den fi toog rek moo tax ñu ubbi leen lines yi pour ñu indi seen xalaat dafa am solo because réew foog ñu waxtaanee ko waaye du journaliste rek ñoo ko war a waxtaanee askan bi ci boppam dañ war a indi seen xalaat den ñi nga xam ne ñoom la yàlla tànn ñu ne si bopp di defar pick from there ñoom itam dem defar moo tax section bu nekk suñ ko waxtaanee rek nguur dafa war a jëlee si réaction yi askan bi dem def loolu mooy tax réew jëm si kanam waaw ok am nañ beneen call hello call asalaamaaleykum waaleykum salaam waa kan la ak foo ñu nekk di callee oh waaw ñaaka nañ call boobu dafa mel ni suñu yaay la waa xam naa dina ñëwaat kalama pol waa dina ñëwaat musidɓe fulɓe hannde ko halteɗo ko ɗum woni affaire TRRC o e gandi duuɓi tati ɓe keeɓi duuɓi tati pour ɓe mbaɗa TRRC o yimɓe hewɓe ngari woɓɓe gandanta yimɓe maɓɓe ɓe na mbara woɓɓe ɓe na lappa woɓɓe ɓe na cokka gandanta ɓe mbaɗani hay hunde woɓɓe ɓe jawlere maɓɓe ɗe na ƴetta he jungo maɓɓe taw hay hunde ɓe mbawatene ɓe mbawa hen hay hunde joni TRRC o noon yalti pour yaltini way paper maɓɓe o pour holla yimɓe ɓe koɓe woni recommendation o te recommendation maɓɓe o nak ɓe mbi former president Yahya Jammeh lamɗo gonnoɗo ɗo Yahya Jammeh ɓe mbi on koma o waɗi prosecute ko ɗum waɗi koma o nawe he lawol luwa ɓe mbi kanko o waɗama ban joni o wonta he public office ko ɗum waɗi joni o wawata wonde ɗo lamɗo Gambia walla o wawata wadde saf he laamu he o gollata he laamu he waɗama ban for life Dr. Aissatou Ndiaye Seydi ko ɗum woni vice président makko o ɓe mbi on duuɓi sappo o wawa gollude he laamu Gambia te kadin ɓe mbi kanko ne o lawol
lochol luwa la pimo because pum do woni do joni be mbi koma tan kanko ne luwa o tego he hore makko because sukabe yaltunobe be sukabe school nganata be badano demonstrate hewbe mayi hen e yeso makko o wadani hay hunde ko dum wadi koma o wade prosecute tene be he benen ngananta be mbi kala ngananta ari he TRRC o a hali gonga tene a yafni ma yimbe be a wiyo be gaccan ma hakke ayi kari awi a wattata dum ben lawol na uditani be TRRC na uditani be pour he balde sappo he nay be jahato TRRC to be binda be gollirane e kambe be jidi be gaccane taw be coketaake walla lawol luwa tegotako e hore mabbe ben hobe mbawi accanede kono gananta gardo he TRRC o tenena labma hada wadi hunde walla hada wari neddo walla hada wujji neddo walla hada gañi neddo walla hada lappi neddo tene ari he TRRC o jabani halde gonga ben lawol luwa tegima he mabbe tene be badete prosecute ko dum yimbe be kalta do he kalama olof he sebbe kadi he fular kadi yimbe kala dum do pour yimbe be ganda TRRC o ko dum tegi o joni nak president Adama Barrow ko on heddi lamu makko ndah ko TRRC o golle mabbe de ko be mbadi ko ndah president Jammeh o president Barrow o wada di implement walla o watta di implement joni yimbe be ko dum be padata tene halaji kewi yimbe fo ngari wobbe be ngari be bi'a o watta dum implement because politics o wadi do joni ko politique be mbatti dum wobbe be mbi o wada dum wobbe be mbi wobbe ngananta sana bonni yimbe be walla na bonnani yimbe be walla na wari yimbe be ben be gollida he laamu Adama Barrow ko dum wadi be kolaki laamu Adama Barrow o wada implement TRRC recommendation o ko dum non min kalta do joni min guditi laynaji di kala mo ngananta hada jogi ko beyduda hen beyda because ko enen je Gambia o fo koma tan ballondiren koma tan ngakkidiren hakkil neddo timmani Gambia o ko enen jeymo kala mo gondo do enen fo ko Gambia o podden yide wona interest hore meden kono mi en jiido joni neddo kala ko interest hore mo yi'ani leydi ndi ko dum wadi ko heewi na do bona fotani bonde ko dum wadi ko dum yimbe be kalta ñu jël kola bi ci line bi rek ñu deluwaat ci ñang hanga suma de waf wa hello kola assalamu alaikum wa alaikum salam wa kala ko ñu nekk di kole ma ngi kole Wellingara okay la mooy sa lo salum naka suba si jàmm rek ñu ngi déglu bu baax ñu ngi déglu seen programme bi jërëjëf rafet na waaye nit ñi dañoo ñaaw njorto si lu nga xam ne amago président bu ñu bëgg a dugalagum ne moom dafa yàq TRRC bi dara yàqoogut si because lu commencé eer la ku wax ne politique nañ génne politique ci mbiri réew mi politique moom léegi jeex na léegi lu ci des mooy TRRC bi ñu nga xam ne liñ def lu bon ñëpp xam nañ ne lu bon lañ def. ok jërëjëf Kola lu mu doon wax am na solo léegi lu ma see wax mooy. waaw. léegi fu mu ne nii nañ nit ñi déglu ba report di génn su report di génnee ñi ci politique. bu boobaa ñu door a wax ne politique am na si waaye léegi kenn mën a gën a wax ne lii politique def si dugg. luñ dégloogum léegi depuis bu mu commencé ba léegi gisaguñ si politique. waaw. jërëjëf. ok jërëjëf politique bi daal waru faa dugga dañ ko fa war a waaw. dañ war a xaar wala luñ gisagum di TRRC bu politique feeñu si. waaw loolu gis-gisam la te war a dëgg waaye li ñoo wax mooy ne rek am nañu TRRC bi laal def mais bi jege neen kaam yi njiiti réew beeg something like that so lu foofu la ne waaye wax na rafetlu leen waxam parce que gis-gisam la wax te dañoo nangu gis-gis yi ñëpp den daal di ko balance nag seet lu nga xam ne mooy si njëriñ askan bi jëriñoo loolu lu am solo la waaye politique moom ak si biir TRRC buñ ko yàgg commencé wax dafa xaw a jaxasoo tuuti because si jamono politique bi ku nekk xamul ne TRRC bi demoon na ba jeex takk bañ leem léegi waaye si politique taxoon na kii di président Barrow bugg a tàllale loxo kii di président Jammeh so loolu moo tax politique duñ ko si mën a génnee ñoom ñoo ko si dugal dañ tàllale loxo président Jammeh foofu doxul waaye am na beneen exécutif buñ tàllal loxo bu APRC
te nag wax naa la ne mbubbi APRC ak mbaxana APRC ñu jël caller boobu rek suñ ñëwee ñu continuer hello caller asalaamaaleykum Hello, good morning. Good morning. Yeah, thank you. I think the program that you are doing is definitely very educative, and also thank you. I think the government can learn a lot from what the citizens are also saying. Thank you. I think for the fact that now that the politics is over, it is very, very important for the government also to chart the way forward to implement the TRRC. If you look at during the campaign trail, you realize that some of the advisors, including the Dusami, who were saying that the TRRC, the government fails to implement the TRRC, they will have to blame ESA. And I think, as you rightly said, this is beyond ESA or any other person. This is about the Gambia. Exactly. People who have committed heinous crimes, including murder. I do not think they should go scot-free. This is in the interest of the country for tomorrow, so that also other politicians that are coming in, they will know that you cannot commit crimes with impunity. This is in the best interest of the country, and I think it has nothing to do with witch hunting. These are credible information that are well documented. So if the white paper comes out, I think the government needs to strategize the way forward to implement these things. People who are supposed to be compensated, they should be well compensated. Gambia is a very small country. We are all interrelated. And I think even the perpetrators themselves will find it in their own hearts to see that the justice is done and chart the way forward. We reconcile as a nation, and those affected and are eligible for compensations are well compensated, and we move forward as a nation. Thank you very much for the program. Thank you, we are very happy with this kind of program. Thank you so much for that contribution. Thank you. mu wax lu am solo compensation bi dëgg la nit ki koo xam ne daal dañ di rey waajuram wala dañ ko jëkkëram wala ku munti nekk daal wala ñu def la yàqute yu bëri kooku xaalis du ko mun a fay su ñàkkee bakkanam wala famille am ñàkk bakkanam wala ñu tëj ko si loo xam ne daal at yu bëri mu si kaso bi te loo xam ne daal defu si dara wala xamu si dara loolu xaalis mënut koo fay loolu sax julde dara ko mënu koo fay de ko doo mën a defaat lu mel ni noonu dafa tax moom tamit mu xam ne dëgg la maa ngi dëkk si dëkk boo xam ne daal dëkk bi am na luwa te fu ma nekk nii daal gis nañ ne lu ma dal du mun a dalati keneen ndaxte luñ def koo xam ne daal dañ ma ko def so moo tax daal am na solo torop reparation bi am na solo boobu dañ ko war a jëfandikoo prosecution bi tamit am na solo waaw yëpp am solo reconciliation bi as well am na solo so moo tax daal cases yi yëpp dañ ko war a treat equally ñu treat ko jar na sax ñu waxtaan ko de julde dañ ko réew mi dañ si war a waxtaan ñu seet lan leen see def am na lu nga xam ne foog loi mu dox si doxam mënut a ñàkk waaye am na si lu nga xam ne war nañ ko war a mun a waxtaanee parce que ifin ku nga xam ne dafa def pexe ba sa waajur génn buñ ko tëjee 100 years sax fekk mu ngee dund fayut loolu because liy tax loolu mu am loi du ko nangu mooy nga dem def comme nu mu def te loolu mënut a nekk léegi li si des mooy ne lu soo gisee nit ñi aspect si politique julde léegi parti bu fi nekkoon bu Yahya Jammeh ban parti la amee woon julde Yahya Jammeh ban parti la amoon yaa ngi wax ak control room ban parti la Yahya Jammeh amoon parti bu fi nekkoon ñan la woon du APRC 22 years moo doon rule government li tax nit ñi ne politique parti boobu moo fi def lu na weng nguur googu noonu bañ indi TRRC 3 years waaw ñu jël kola bi waaw continuer because fu mu nekk nii sa time bi jeex na tak ñu ñëw alaat ne time bi jeex na so ñu jël kola bi rek mu nekk suñ last caller for today hello caller asalaamaaleykum waaleykum salaam Eyeafrica TV. waaw naka suba si. suba saa ngi nii na ngeen def. jaama rek. ok naka ñang dama bëgg a lakk si Paul nag parce que gis naa ne bii dafa important trop.
waaw wax dëgg yàlla. Yo no mbaɗɗa mbay ko jam tawone. Jam tan min woni. Alhamdulillah Eyeafrica TV min belti e kuuɗe mon min jettangal juuro. A jarama. Yo ko fate ko kalton ko ɗo joni ko wayno TRRC o. Jooma leydi o mo foti hen ndaare no satti ko jagi noon. O wasa waɗirde herana oya acca oya. Si tawi ne accane fof yo accane tan ñanen fof accanama nduwotiren so tawi kadi no ñaawe kadi nden fof en en yo ñaawe poɗɗo ɓe ñaawe poɗɗo ɓe waɗe combasen mbaɗe compensé ko ɗum wawata moƴƴinde koddigal ngal kanko e hoore makko tigi o daña konngol e leydi he yimɓeɓe kadi ganda kadi ko haali ko kadi ko ɗum wonata kadi eyyi kono so woni joni ɓe mboppiri ɗum ni tan a yiyat goɗɗo heen jiɗɗo wadde kadi ko bonni ne wawi rewde kadi mbaɗa hen kadi kuule bonɗe jagora en kadi nan woni heen somi waɗi kadi hay hunde rewata heen ta ɗum ɗon so anda e ɗum tawa ɗum wona ko moƴƴi e leydi he eyyi min ko ɗon tan sotomi leydi ndi ɗimmirɗe ngel kadi leydi ndi kadi yimɓe yoɓe muñ ɓe muña ɓe pada ɓe teeno ɓe ndaara heko joom leydi o watta heen eyyi enen fof eɗen nduwotira en naati e o campagne he jam en ɓunti he mabbo he jam eɗen nduwo kadi dabbuñe nde huuɓi kadi yo en naati ciiɗu he kadi he jam kadi Allah danden kada he musiba e danda julɗo ya Allah moƴƴi a jarama tigi suwade mi salmina ñangno betena wona seeɗa ñang manglayni bu baaha baaha sappo gala wonde suba bonne kada makko de sidar yo Amadou ak Jena Ba inshallah kon dal ko man Abdoulaye Diallo inshallah a jarama ko waɗi solo ñangbaɗo so no waɗe soko accande yo fof yoɓe accane eyyi so gananta dal ɓe ñawete laaw luwa yoɓe fof yoɓe nawe ko ɗum woni TRRC recommendation gaccanteɓe ɓe yoɓe gaccane ɓe gandantaɓe ɓe nawe laaw luwa yoɓe nawe toon victime saɓe toñaɓe ɓene kalis moɓe fotaɓe akkede yoɓe gakkite kalis mabɓe o ko ɗum woni laawol kono wona akka o ñaawa o woppa oɗo tene haɗa andi oɗo e oɗo ko ɓe mbaɗi ko fof ko gotum kono because haɗa andi oɗo mo waɗi kam support walla o no walli kam mbiya ey fado mi ñaawa oɗo mi woppa oɗo ko ɗum woni kumba am ndey kumba amum ndey eyyi ɗum so naɗɗine wunɗe tan o bonnay toon ɗum moƴƴani so ko men foti mbaɗɗe dal jokko lawol ngol ko ɗum taginam kono noon ko ɓuuri moƴƴude ande Gambie fof ko minen jii baɓa e goto so mi sikkiɗan minen so mi sikkiɗa somin waɗi somin yewtini tan min hawtodiret e konngol goto dal ko ɗum ɓuuri dal yes so joni so nit ñi nag ñi tënk ko fii rek time bi jeex na waaye ñi ngay wax ne nit ñi si koola si ñi ngay bëri politique bi jeex na politique jeexut fi de pour mu leer very politique bu gën a garaaw mu ngay ñëw muy National Assembly boo xam ne maak yow andi neen si président bi waaye dinañ ko utee te loolu mu ngay ñëw April pour nit ñi bàyyi xel April au février something like that xam nga maybe after weeru koor yooyu kon ñu bàyyi xel ne politique jeexut fi li fi doon yëngu dina ñëwaat balaa ñëwaat ne dañ fa ne dañ sànni présidentiel rek politique jeex na mayoral élection kan chairman si yëpp mu ngay ñëw waaye National Assembly président bu Barrow bu amul majorité amul nguur kon politique bi des na lu bëri dafa des kon buñ bàyyi xel ne politique bi jeex na te politique bi jeexut te lu tax ñu ngay wax li mooy ne 22 years Yahya Jammeh mi fi nekkoon parti la amoon parti bi moo nekkoon APRC boobu ñoo fi defoon parti boobu wala nguur googu ñoo fi defoon ñaawteef yi tax ñu indi TRRC for 3 years président bi moo ko samp xamoon na loolu si biir campagne mu dem di tàllali loxo ku jiite woon parti boobu kon nit ñi seen xel dina ñaaw ne mbaa lii duñ si dugal politique dontale am na njortu bu rafet ne dina ko def si biir loolu jubóowu ñu yàqu waaye am na ñenn ñu ànd ak moom dem si parti boobu noonu président ku samp TRRC nit ñi ñoo fi def ñaawteef nga tàllal ñooñu loxo pour ñu dimbale la nga faluwaat mbaa xel dina xel mu neex nga ne kii lii politique dana si dugg bu la neexee yow nga ne du si dugg waaye dañ rafet njort ne dina ko jaarale si yoon waaye nag kum neex itam nga ne politique dugg na si because dafa tàllal lu ñu loxo pour ñëw ñu falle ko kon mu mel ni lañ si amoon jeex na julle ñu bàyyi gaay rek ba beneen
yoon lifin waa incha allah jërë ngeen jëf koola si yëpp seen contribution yi rafet nañ car macha allah mu nekk lu am solo because réew mi ñu ñoo ko bokk façon yi fa ñu waxtaan ñu juboo nekk benn ñu sànni fële politique bi dëgga la ñang mu ne politique jeexul dëgga la jeexul waaye fu mu nekk nii daal TRRC bi as far as TRRC is concerned politics jeex na so lan lañ war a xool moo nekk ne TRRC recommendation bi for the common good ñëpp ñu gis seen boppa waaye kii buñ ko def kumba am ndey kumba amul ndey wala ñu pick and jerry pick and choose loolu waru fee am si TRRC recommendations so with that thank you so very much for the pleasure of your company jërë ngeen jëf ñu ñëw suba inshallah si beneen edition of Good Morning Africa program till we come your way bye bye and do enjoy the rest of our programs bye